Well, welcome. We're very glad you're here. Thank you. We're glad to be able to show what we do, and we're proud that we have equipment in Ukraine and actually more going there soon. В Україні представлена наша техніка, є присутні агрегати, і зараз більше замовлень йде, тобто зараз доставка буде наступної партії. Our main goal at VERIS is to help agronomists and farms understand where the soil is changing in their fields so that they can put the right amount of seed, fertilizer, herbicide, all these inputs in the right spot. Наше головне завдання – допомогти фермеру зрозуміти межі тих зон, де змінюється їхній ґрунт, щоб варіювати, диференціювати насіння, добрива і зробити це адекватно. We started in 1996 and with one sensor on one platform, and now we have about 7 different sensor types that can be configured on a lot of different platforms, vehicles that can pull it, and embed it. 1996? 1996. У 96-му році вони почали з одного рішення на одній платформі. Зараз у них є 7 платформ, на які вішаються різні сенсори. So now our sensors and our equipment can measure a lot of soil properties and be helpful to agronomists, farmers for a lot of decisions. And something we're excited about is being able to partner with other companies to put our sensors inside their equipment. One of them is Great Plains. They're based here in Salina, but they have offices in Ukraine. And we have the ability to put, and we'll show you some of the sensors that go inside their tillage tools. І особливо нас цікавить співпраця з іншими виробниками обладнання, як, наприклад, у даному випадку неподалік від нас є Great Plains, які ми ті, що проїжджали, то в їхні ґрунтообробні агрегати стаціонарно розміщувати наші сканери. It'd be good to know, do we have some agronomists or people involved in Yes, we making have here fertilizer decisions? in this part of the group the 2 persons who are into more of the computer side of precision farming. However, they're interested in everything from the seed to the Right. Chicago board. And I'm sure they will be in contact with you afterwards. Olga represents the company involved in the production and teaching the farmers of the liquid fertilizers application as well as foliar fertilizers. The rest of us, representative of the, by the way, that would be very interesting for you to partner with him and his boss, Technopol Agro, the company who builds the equipment for tillage and applicators in Ukraine, like for example, applicators of the ammonium sulfate and planters as well. The rest of the team are the actual agronomists or people who make the what we call in Ukraine agronomical technological charts. So the technology wise. Okay, great, wonderful. Alexander is more to the laboratory, so testing side of things. He also is into agronomy, but he is interested in agronomy from the point of view of the person who is testing the soil and providing recommendations afterwards. Great. Well, feel free to ask any questions about. Just like Olga, behind Alexander, also involved in soil analysis. Nice. But Olga, Irina, and Dmitro and me, we are the crew from Travelite Agro, coordinators. Okay, good. That's helpful. Well, if it's okay, we'll maybe just show you some of the equipment we use to measure the soil. We're not a replacement for a soil laboratory. We work with soil labs, so if you think of our technology almost like an MRI or a scan of a body, we tell where to take samples, targeted samples for laboratory analysis. Я вам покажу зараз обладнання, але ви повинні розуміти, що ми не намагаємося замістити лабораторії, що як називаються в них, мокрого аналізу ґрунту, радше допомогти чи зробити ефективнішим звичайний аналіз, тому що ми за допомогою сканерів рекомендуємо ті точки, наприклад, відбору. Okay, we'll walk around over here.
system called the mobile sensor platform. It's probably the most advanced sensing system a person could use on a farm field. Це система мобільного сканування ґрунту, бо сенсінг це в широкому смислі вживається слово. Це найбільш просунута і найсучасніша система, що можна зробити в цьому напрямку. An agronomist or a consultant could drive up to a farm field and know nothing about the field, and after they drive this across the field, will have mapped out the most important physical, biological, and chemical properties of that field down to a meter deep, just with Вийшовши на driving нове across the field. поле, на новий, так сказати, після підписання нового контракту оренди поля, ви можете виїхати з ним, не маючи абсолютно ніякого уявлення, що знаходиться в ґрунті, отримати до глибини метра інформацію про фізичні, хімічні та біологічні показники. Які саме показники? I've never been to Ukraine, but I think you have some soil variations. Я в Україні ще не був, я думаю, що у вас є різні ґрунти. But these two soils are from the same farm field here in the U.S. Це, наприклад, два типи ґрунтів, які можна побачити в одному полі американського фермера. Which would you rather have more of, this one or that? Вам більше імпонує яке? The black one. But we don't get to choose that, right? Glaciers, floods, wind formed the soil, and we don't get to choose. Але ми не можемо, ми не вправі вибирати. У нас на якість ґрунту впливали все від льодовиків, вітрів і різного роду кліматично погодних факторів. If anybody tries to sell you something that will make this soil perform as good as this soil, don't believe them. Всі, хто вам буде намагатися продати будь-яке рішення, яке може правий ґрунт зробити лівим ґрунтом, тобто таким самим продуктивним, витягнути його під той рівень, не вірте, це розвод. We can't magically change the soil, but what we can do is stop losing so much money by putting the same amount of fertilizer here, the same amount of seed, and expecting it to have the same yields here. So this is Але що ми можемо зробити, це перестати заливати, заваряджати цей ґрунт, що справа, тим, що не дасть ніякої користі. And you'll notice Тобто that менше добрив, менше насіння. Ну і звісно, ми не будемо очікувати тих же ж результатів по врожайності з правого ґрунту, що на лівому типі. there's several differences you can see with your eyes, right? The color is different. Декілька різниць можна відразу дистанційно сказати. Колір, наприклад. The color difference is the amount of organic matter, carbon, humus that's in По the soil. кольору різниця йде в основному через різний вміст гумусу, а саме вуглецю. So we have a sensor on here that can see the color difference. It's an optical sensor. Тож перший сенсор, який у нас тут стоїть, це оптичний сенсор, той, який колір розрізняє. You can also see that this is more sandy, it's got gravel in it. This has more clay in it. It's not necessarily a clay soil, but it has more clay than this. Також ми можемо з певністю сказати, що той, що справа, буде більше піщаним ґрунтом, той, що зліва, більше глинистим. Хоча він і не буде чистою глиною, але глини там явно більше. And so, because this has more clay, it has more water holding capacity. Відповідно, глина – це більша здатність утримувати воду. So when the rain stops for a couple weeks and then a month, this is going to show stress in that corn plant before this does. Тому через декілька тижнів без дощу правий ґрунт буде показувати вже більше стресу рослини на ньому, аніж на лівому. We measure this by injecting electricity into the soil. Ми вимірюємо це, як він сказав, дослівно, вприскуванням електричних імпульсів в ґрунт. And when you inject electricity into this soil, it conducts more electricity. When you inject here and measure here, this is highly conductive and this is not conductive. It's low conductivity. Відповідно, чорний ґрунт, той, що зліва, він більш електропровідний. Якщо взяти анод і, коротше кажучи, катод, відстань перебігання електричного струму між одним і другим через цей ґрунт буде більшим через цей ґрунт, аніж через правий. And we do that with these discs.
you can see there's a little cable, and the electricity comes into the disc and it's sent to the other discs. And we have different spacing so that that electricity signal can go deep down. We have one measurement that's 30 centimeters. We can do a 60 and a 90 centimeter to see how that soil changes in the profile. І ці електричні імпульси ми перекидаємо між дисками. Ви побачили, що до дисків підводяться провода, і в нас є 3 глибини, на яких ми скануємо. 30, 60 і 90 сантиметрів. Something you can't see with your eye, but really impacts plant health and nutrients is pH. Те, що ви не можете очима побачити оптично, але воно дуже впливає на вашу урожайність в ґрунті, це pH. And so we have on the back of this system І ми ж ззаду системи, позаду, a device that collects the soil. поставили забірник ґрунту. So while you're driving through the field, this goes down and soil flows in, Коли проїжджаєте через поле, fills ґрунт this chamber, забиває ось ту камеру позаду, оце де пластиком оббито. and once there's soil in here, it comes up against these electrodes. І коли піднімається ця ємність вище рівня ґрунту, ось сканер, сенсор, який щитує. And after about 8 to 10 seconds, it stabilizes and gets a good pH reading. За 8-10 секунд стабілізується і дає вам достатньо точні показники pH. Які відхилення в порівнянні з лабораторними визначеннями? What would be the faults of this measurement compared to the wet laboratory? What would be the faults of it? Yeah, The faults are more, I mean, how accurate, How accurate? is it compared to the wet laboratory? it's within 0.2, 0.1. В межах 0,1-0,2. It's a similar technology. I mean, in a laboratory, it's wet, and usually it's a glass tipped electrode in a laboratory. We have metal tips. The real goal with this system is to find out where the pH is varying. Where is it 5 and 7? Whether it's accurate 5.0 or 5.1, you know, if there's small inaccuracies. The biggest problems farmers have with pH is taking a sample here, then driving 5 hectares and taking a sample here and interpolating in between, and that guess in between. This fills in pH readings in between. Ми не претендуємо на останню інстанцію точності по pH, тому що цей агрегат придуманий для того, щоб щитувати зони зміну pH. Наприклад, якщо ви візьмете 5, вам він покаже 5,1, а насправді там буде 5,0, це не настільки критично. Головне розуміти, як змінюється цей pH. Наприклад, в сучасному, без використання цієї системи, в сучасному землеробстві, якщо фермер тестує один зразок, відібрав в цьому місці, а другий через 5 гектар далі, автоматично виходить інтерполяція. Тобто, якщо за сіткою ми беремо pH в точці 1 і в точці 2, прораховується інтерполяція узагальнено між цими 5 гектарами, тобто відстань від одної точки до другої. Але вона може змінюватися ж не так, як математика прораховує, а може відразу змінитися, або може змінитися в кінці, так би мовити, маршруту під'їзду до другої точки. От саме це вони і промальовують. Тобто це онлайн, да? Дається онлайн. Тобто як рухається агрегат, відповідно постійно змінюється показник pH. В прямому ефірі. So this is so-called live broadcasting while it is driving through the field. Yeah. It is measuring and telling you the data, but with you said 10 seconds later. Yeah, it takes this sensor, all those sensors measure every second. Ці сенсори вимірюють щосекунди. The organic matter, soil, І оптичні. yeah. This one, it takes about 8 seconds for it to stabilize. 8 секунд, щоб стабілізуватися. Because you're measuring the hydrogen ion, Тому що ви вимірюєте по факту іони гідрогену. and it's not an instant measurement. So that's why we isolate the soil. А це не можна зробити якби по потоку, да? Кожної миті. Треба його підняти з ґрунту, стабілізувати і тоді виміряти. З якою швидкістю має рухатися вже? So, first of all, in how many
seconds, minutes do you Go again. redo it? And secondly, what is the speed of the whole unit? Most people drive between 10 to 16 kilometers per hour. 10-16 кілометрів це більшість фермерів з такою швидкістю їздить. Okay, and regarding this testing? It can get a reading about every 20 to 24 seconds. You can change some settings because it takes 8 seconds to read. It goes down, new soil pushes the old soil out. These are washing the electrodes clean, and it comes back up. So it's about a 20-second cycle. Цикл може бути що 20 секунд. Назад ця камера заглиблюється в ґрунт, новий ґрунт виштовхує старий, тим часом система формування сенсора зверху очищує його. Оце що форсуночка, да, тут? Форсуночка, яка очищає сам цей сенсор. So, but the GPS point of this pH goes when it was sunken into the soil, but not when it was measured, right? Yeah, we get the GPS point when it comes up with the new soil, right? З моменту виходу To that moment, з-під ґрунту, оце So it якраз goes точно down. вибирається. and then as it comes up with the new soil, that's when we choose the GPS point. Так, Even though коли you've ви- driven 50 meters. Хоча ви вже It's- по факту проїдете 50 метрів, поки отримаєте показник. Да, він ще казав, що на відміну від лабораторних, де в склі використовується цей сенсор, тут він металевий. Чи є тут датчик вологості? Датчик. What about moisture measurement? Do you measure the moisture? Yeah, so that's up here, there's a moisture sensor. Сенсор На вологості дисках. попереду є. Дуже сильно впливає на електропровідність. Right under here, there's 2 metal prongs, and we're measuring capacitance for a volumetric water measurement. Capacity. So how much water is in the soil? Yeah, so it's a moisture, it's a percent moisture measurement. Там ідуть дві металеві, наскільки я зрозумів, смужки, це типу датчики, які вимірюють об'ємне заповнення води ґрунту. Тобто не відсотка, іменно об'ємне заповнення. Так, так, так. Capacity. Yeah, capacitance, it's Ємність води. like moisture probes for irrigation, we'll use that technology. Та сама технологія, що використовується в пробах, не в пробах, в вимірювачах вологи, там де зрошення. Я ще хочу запитати, електропровідність дуже сильно на нього впливає вологість. Чи система налаштована так, що різна вологість впливає на інтерполяцію цих даних? We know that electrical conductivity is very much dependent upon the level of moisture. Does your system self-adjust the parameters of reading the electrical conductivity tied up with the measurements of moisture? We have the ability to make those adjustments. It's not an automatic thing that happens. We like to supervise that adjustment when there's a moisture difference. Не в прямому ефірі, не автоматично, але вони особисто люблять такі доналаштування чи вручну. Чим пізніше опрацьовується карта, враховується влажність, тоді So, тоді коректується. In other words, it takes some time to get the final map after it was scanned in the field. The moisture was actually primarily used when we'll talk about embedding it into a tillage or planter. The moisture, you can use it for electrical conductivity. However, electrical conductivity, when you make a map, as long as the moisture is uniform across the field, like natural uniform, then you're fine. Moisture is not a problem. It's when half of a field was irrigated and half of it wasn't, the moisture is. Дивіться, якщо у вас поле не було по якійсь причині залито, наприклад, надлишковим половина його зрошенням, або просто зрошена, а друга половина не була зрошена, то в природних умовах вологість розподіляється по полю більш-менш однаково. І цього достатньо, щоб потім зробити поправку на все поле. Але перш за все ці датчики вологості актуальні не на саме цьому агрегаті, а на агрегаті, який йде навішується на або сівалку, або ґрунтообробний агрегат. Я за те, що в нас є датчик
електропровідності ґрунту також. Ми його використовуємо, але якщо на одному тому самому полі ти по сухому ґрунту його використав, а потім по зволоженому, воно малює зовсім іншу карту гранулометричного складу ґрунту. Він так і Дані сказав. зовсім різні. А межі цих зон будуть теж різні? Цифри в межах зон будуть різні, але зони Тобто самі будуть воно рахує, що різні. це інший ґрунт, інший механічний склад. В тій самій зоні. На вологому і на сухому ґрунті воно рахує, що це інший механічний склад. They have similar moisture sensors, and they say that when they are using it in the dry field and then the same field but wet, it reads it You can help? reads the same field as different soil types first time and second time. You can make a mistake with any tool, right? If you're not using it correctly. But if you've been trained appropriately, whether it's dry or wet, you know, when you map it today or you map it in 2 months, it's going to show you where this soil is and where this soil is. However, if a wire is broken, if there's something wrong, you can make a bad map. He's saying that you map once, came In the back drawing. in, and then made another map and it made different zones. Not the zones. It reads the Higher or lower. the soil as a different type of soil. So in one case it is sandy, in another case it might be silt, clay silt. Yeah, well, depends. Was he using a VERIS electrical Це conductivity or a topsoil який mapper? саме датчик у вас? Це може Василь. Is it EM? Ну, у нас виходить теж VERIS, але дуже старої, можливо, навіть першої їхньої модифікації. It is varies, but probably the first unit. So when you map a field and it's dry, the readings, electrical readings, they're all low across the whole field. Я вибачаюсь, у нас, дивіться, є VERIS їхньої першої модифікації, ще у нас є дуалім, дещо похожа система, але не диски, а просто там йдуть провода, які теж відповідно дають якийсь електричний сигнал, і потім відповідно до реакції ґрунту також малюється карта. Але там не дуалім. So they have varies and dual M2 units. Yeah. But varies is with discs, and dual M is somehow like on top of the soil is measuring. It's magnetic induction. Yeah, all of those technologies are making a relative map across the field. Ці технології націлені на те, щоб зробити відносне картування зон на полі. So you cannot look at the raw electrical readings and say, this is, you are actually just creating a zone map. You're seeing where the differences are. If the maps should not change. The legend, like the numbers, that can change with moisture. And that's why we have the moisture sensor, that's why we have a quality control Зони review. не повинні змінюватися, тому що він фіксує зміни в показниках і вимальовує по цьому зони. Але легенда до цих зон буде інша, виходячи з різної вологи. Легенда інша. От дивіться, чого я питаю. Ми хотіли використати схожу технологію вимірювання електропровідності ґрунту, щоб вносити диференційований ґрунтовий гербіцид. They were testing it for the purpose of variable rating soil herbicide. Але ми не змогли цього зробити, тому що в різних умовах різний тип ґрунту визначав сенсор. But we failed because of this thing that we just discussed. In different moisture levels, the sensor was characterizing the soil in each of the zones differently. The legend was different. Дивіться, Роман, основний момент в межах поля, умовно кажучи, припустимо, ось у нас ми працюємо там декілька днів, велика площа, декілька днів працюємо. Один день у нас суха погода, інший волога. Це відповідно в межах поля, відповідно в одних умовах ми розуміємо ці різницю між зонами, коли це відбувається через декілька днів, тому більш вологих, більш сухих Але це все одне те саме поле. Ні, різні поля. Тому відповідно вже немає розуміння, де що. Відповідно інші умови, тому різні поля ми не можемо When порівняти. they were working in one area, but with different fields, it usually takes a couple of days
to scan all the fields in this area. And when they start, it might be dry, but by the third day of working there, the moisture content changes, and they cannot compare this data between Yeah. the first field and the last. Нам довелося використовувати оптичний спосіб, коли ми спутникову зйомку ґрунту брали і різні зони визначали оптично. So then they finally used the optical characteristics of the satellite imagery in order to draw these zones. Тому ми питаємо, що якщо є можливість визначення вологості ґрунту, агрегат має бути відкалібрований так, що він, вимірюючи електропровідність, має враховувати вологість ґрунту і робити поправку на це, щоб калібрувалася карта That's правильно. why we are looking for the system that if there are both capabilities to measure moisture and electrical conductivity, to have the adjustment formulas programmed. Well, I don't know who is giving them the advice of how to use the data, but if anybody is telling them to write a herbicide prescription based on the raw readings, that's very dangerous. They could really apply wrong. It should, electrical conductivity is a great map to find out the variations, but it needs to be validated and calibrated to CEC. In wet laboratory. Yeah, well, for herbicides, you Дивіться, cannot, не знаю, EM, хто вам VERIS, дав таку ідею, що можна гербіциди по сирих даних з цього агрегата дозувати. Ми робимо тільки зони цим агрегатом, а потім вони повинні бути протестовані. Ці зони, кожна відібраний зразок, протестований в мокрій лабораторії, і вже тоді можна робити ці Це розумію. рекомендації. Який у нас підхід? Ми дивимося на спутникові знімки, виділяємо зони ті, що візуально простежуються, да? І потім у нас же ж Мокра по лабораторія є. сітки у нас є всі дані. І потім ми ці зони накладаємо на результати лабораторії. І ми вже гербіциди вносимо по результатах лабораторних. Приблизно Саме він по так і лабораторних. казав. Да. Тобто зони, межі зон ви побачили, ви визначили, що в тих зонах хімічно, скільки ємність катіонного обміну він Да, да, наголосив. да, це ж І тоді можна вже робити рекомендації про внесення гербіцидів. Але не тільки по даних цього апарату. Тобто є варіант електропровідність плюс лабораторія для калібровки, але ми використали спосіб оптичний плюс лабораторія, не електропровідність. So they finally used the optical from the combination of optical scanners and like satellite pictures imagery plus wet laboratory, and there is this other option, the electrical conductivity plus wet laboratory. yeah. And the same problem that you're talking about with it can change with electrical conductivity is the same with a satellite scan of soil color, right? When it's wet or dry, it's gonna look a little different. You have to validate it to a known thing like a wet laboratory. If they want to send the data, I'd be happy to look at it and see if there was Так само, something як і з different супутниковими going on. знімками, при вологому ґрунті фотографія супутника буде виглядати більш чіткішою, з іншим насиченням цих зон. Так, як і цей так само буде щитувати трошечки інші показники при іншій вологості. Але я з задоволенням би попробував попрацювати з вашими даними, коли ви мені надіслали. It's a great use of soil sensor data to do herbicides because Це дуже хороша ідея використовувати дані сенсора для карти гербіцидів. I'd encourage looking at the pH and the organic matter for color and texture all together for that Я би prescription. заохочую вас робити ці карти на базі також і pH, і оптики, і електропровідності. Тобто враховувати всі ці можливості. 'Cause yeah, no. What do you think about Syngenta interscan technology with passive X-ray radiation? Sure, Do you think sure. it's perspective? Як ви думаєте, синджентовський If you come over here, I will show you what we think of that. By the way, is this near infrared plus infrared? No? It's not XRF. No, it is near infrared. No? Okay.
So Там тільки міри прорек. when we started our company in 1996, we looked at all the different types of sensors we could use. У 96-му році ми дивилися на різні типи, коли починали компанію, на різні існуючі типи сканерів, які є на ринку. And there was some research in the Netherlands that gamma could potentially be used as a soil sensor. В Нідерландах було дослідження, яке наводило на думку, що гамма-випромінювання можна використовувати для щитування характеристик ґрунту. So almost 30 years ago, we developed a gamma system, 30 років по тому ми розробили систему на базі гамма-випромінювань, which is what's utilized by the company you mentioned. It's що компанія, яку ви згадали, використовує також. and we've tested it off and on for almost 30 years, and we don't sell it. And there's a reason why we don't sell it. Ми продовж всіх 30 років цю систему тестуємо в різних її розвитках, але ми її не продаємо, і на це є причина. Because with the electrical conductivity, that principle is very clear, well researched, works around the world, that where there's more conductivity, there's either more clay content, sometimes salts. З електропровідністю система дуже проста і зрозуміла, підкріплена багатьма дослідженнями. По всьому світу працює. Якщо є більше глини або солей, провідність буде кращою. But with gamma, this is our gamma system that we continue to test. We have not found a consistent relationship between the gamma radiation readings and soil properties. З гаммою ми її продовжуємо досліджувати, але не побачили закономірних і однакових співвідношень показників цього сканера з сканером, з іншими, які підтверджені. On some fields, it does a good job. In some fields, there's no relationship, and sometimes it's an inverse На деяких полях relationship. нормально, адекватно щитує, можна їх інтерполювати на ці дані, а на деяких полях воно або розбивка не та, або з точністю до навпаки. Вони також за допомогою його намагаються визначати вміст різних поживних речовин, як і сингентовський. You are trying to do the same as that mentioned by Syngenta to measure all the elements in the soil that are Nutrients. nutrients that are. If I was a farmer Mhm. and somebody was offering me the ability to measure every nutrient across my field, I would have them come do it. And then I would go out and take some samples and see if it's accurate, right? Якби я був фермером і мені хтось би продавав апарат, який здатний визначати всі елементи, то я би його запросив просканувати моє поле, потім би прийшовся би з традиційним аналізом, щоб перевірити. Скажіть, що ми це робили? They've done that. Yeah. And what did you find? І що ви зрозуміли? Які ваші? По деяких елементах so close, по деяких не дуже. А це ви маєте на увазі, який сканер був саме? От я Інтерскан. Ага. This is what they used, what they did with Syngenta one, and they actually found just what you said. In some fields, the data was accurate. In other fields, it was No, for some nutrients it was close, but not for nutrients. Які саме? close, but not. А які саме? Васильович, а по яких елементах близько, по яких? Це цікаво. Yeah. Я вже так не пам'ятаю. По-моєму, фосфор калій, ну краще подивитися, але так по пам'яті, по-моєму, фосфор калій був близький. Адекватний? Да, по pH щось нам не сподобалося. pH was not good reading, but phosphorus and potassium was close to adequate. Yeah, and it's just a challenge to know when it's inconsistent like that. I guess what we found is that sensors can sometimes have what's called an autocorrelation. When we measure clay content with electrical conductivity, sometimes there's more phosphorus where there's more clay, and there's less phosphorus where there's less clay. It doesn't mean we measured phosphorus. Інколи сканери самоналаштовуються, тому що якщо ми вимірюємо електропровідність
Electrical conductivity plus what you mentioned? I What? mean, sometimes there is a correlation between multiple high organic matter, high phosphorus, high clay, and then on the same field, low phosphorus, low clay. low Бувають organic matter. кореляції, великий міст органіки, фосфору, глини великий, низький міст органіки, низький міст фосфору і низький міст глини. Бувають, що це співпадає. So you didn't measure phosphorus, you measured clay, and there was more clay and less clay. understand. And you're not measuring phosphorus. Попри But те, you що can ви think you are. ви не вимірюєте фосфор, that can be воно dangerous. співпало з вмістом фосфору, і ви собі робите висновок, який може бути дуже неправильним, що цим агрегатом можна у всіх випадках вимірювати той самий фосфор. It's, це it is, теж we got a mess. All right. свого роду теж інтерполяція, грубо говоря. Вони So this is орієнтуються in some way на also interpolation. різні типи ґрунтів, які зазвичай мають різний вміст цих же поживних речовин. So you are defining the zones of various types of soils, which in its turn have various levels of the nutrients. Yeah. But it what we have felt comfortable, our name is VERIS, which is Latin for truth, right? So we want to be very truthful about what our sensors can do. So we encourage people to use the right sensor for the right soil property. So Наша назва в латині перекладається VERIS, як правда. І ми намагаємося максимально бути відкритими і правдивими щодо можливостей нашого обладнання. Тому заохочуємо фермерів використовувати правильний датчик для правильного щитування. we don't- Правильний для конкретних показників. we don't try to predict pH with an electrical measurement. Ми не electrical намагаємося chemistry. прорахувати pH We went електричними. through the work of making a pH sensor. Ми пропрацювали інше рішення, яке правдиво показує рівень pH. Right? We want to be able to predict organic matter, so we made an optical sensor that has established scientific basis for measuring carbon. Якщо нам треба organic. органіку виміряти, ми використали доказану наукову технологію оптичного щитування і прораховування відповідно скільки органіки. But for organic measurement, you use reference point. or We, not? yeah, so we measure the organic matter variations Yeah. and then wet lab to turn it to a Ми percent вимірюємо organic matter. варіації, зміни органіки, тобто від того We до don't одного predict до іншого, organic matter але until a ми wet lab підтверджуємо occurs. їх My master thesis показниками was з Oh, really? correlation мокрої between лабораторії. cell brightness and There you go. organic matter. So you know all about it. So, yeah, I don't know if this is. Sean. А But як there's the він sensor right працює, there. це оптичний датчик на торфових ґрунтах? So the brightness, right? You know this really well, right? Yeah, I use spectrometer. Yeah. You use a in full. the lab from Yeah. 14 nanometers to 3000 Yeah. nanometers. So you saw and, the many wavelengths. yeah. We had a full spectrometer with the hundreds of wavelengths, and then we did enough research to find that there was two wavelengths that really get carbon. And so Спочатку вони використовували весь спектр хвиль, а потім зрозуміли, що є дві самих показових частоти, які визначають, відповідно, можна прив'язати до типу ґрунту. So this is just a similar system, smaller. It can be pulled by a truck. Схожа система, менша, її можна вантажівкою For тягати. pH, you stop with this machine, and the pH electrodes go down to measure in the soil. Щоб виміряти pH цим рішенням треба буде зупинятися. Можна тягати його на пікапі або за трактором невеличким. So yeah, you can use it whatever vehicle you want, but you have to go through the process of stopping to go get the pH reading. Можете використовувати на різні техніки, але на ній треба буде зупинятися. Are you using this machine like for service for farmers? As a service, yeah. So this would be we don't, but our customers use it as a service for farmers. Ага. Тобто вони самі не надають сервісів по скануванню, але в них є клієнти, які купляють обладнання для того, щоб сканувати. Де наш пан Валерій? I'm, It means it's like test. Уже сделано, уже yeah, сделано. we do some work for the biotech companies.
the seed and chemical, maybe even the one you named, on Ми, their пра- research facilities where they're growing different hybrids. They want to know the soil, and so we do. ми працюємо з декількома компаніями по розробці, наприклад, там посівмату і тому подібного, але ну, тобто допомагаємо їм визначати диференціацію в полях, де вони розмножують чи схрещують гібриди. You have very, very good questions. I did not expect you to have this much experience with sensing and soil. It's У вас really дуже good. хороші запитання. Навіть не очікував, що у вас буде стільки досвіду в аналізі. Sometimes people come and they just Сканування wanna kick it ґрунту. and, oh, okay, and they go on to the next. So this is good. I'm glad to hear all the experience you have. So you did the І це Intera. радує, це добре, що у вас є такий вже досвід. For what you need this tank? For washing? Yeah, it's just for washing the rinsing the electrodes. Да, це When they're для done testing, they come очищення up and it gets washed. електродів. And this is an electro-hydraulic kit, so you don't have to be on a tractor with hydraulics. You can just use a truck. Це окремий гідравлічний насос. Не потрібно підключатися до гідравліки трактора. So my conclusion about the Gamma is to Not yet. just, we like to make sure that, so when you told me about the herbicide thing, we care a lot that the sensors are measuring accurately. And so we've created a quality control review process. Now, Коли ви сказали сьогодні за те, що ви хочете використовувати цей апарат для розробки програм внесення гербіцидів, нас дуже хвилює ця тема, і ми створили додатковий етап перевірки якості даних. so our customers now, maybe not with the system you were using, they send us the data and we do a review and make sure there wasn't a problem because of moisture. Because we've been doing this for 30 years. We know the impact of moisture. It impacts it, but it's not destructive or bad. We can account for it. We can fix Можливо, it. не з вашою першою системою, але з сучаснішими системами нам клієнти присилають дані звідти, і ми, маючи досвід 30-річного дослідження ось цієї залежності вологості і показників, розуміємо, де можуть бути певні зміни, прогинання, але вони не критичні. Вони ніколи не показували себе радикально змінюючи We have equipment in 66 картинку countries. в полі. My father, who founded the company, 66? 66 countries. My father founded the company. He's actually at a conference in Belgium right now presenting a scientific paper. We care about that it's good science, and so if you're that's why we have not released this, and we would encourage people to be very cautious about how gamma and predicting nutrients from any sensor is done. That's all I'll say. Be very careful. Ми дуже серйозно відносимося до підтвердження роботи наших агрегатів науково. Наприклад, батько, який заснував цю компанію, зараз виступає з доповіддю, з захистом наукового дослідження в Бельгії. І відповідно тому ми не виводимо сканер гамма на ринок. І коли люди присилають нам дані, ми з ними працюємо, щоб перевірити, чи немає ніяких наші клієнти. Немає ніяких збоїв, чи не пішло щось не так, щоб впевнити, що вони правильно використовують. Oh, cool, cool. Okay, so I said all that about nutrients and about why is there more phosphorus in one part of the field than in the other. Я показав ті агрегати, які в нас вже працюють, але це дві нових розробки. І якщо ви подивитесь, якщо говорити про поживні речовини, ви намагаєтесь зрозуміти, чому показники фосфора відрізняються. So why is there more here, less here? Чому в межах там найближчих декількох років змінюється вміст поживних речовин, фосфору того ж таки? Does anybody know? It's a very complex cause of nutrient variations. Дуже важко зрозуміти причину, чому змінюється вміст елементів. В одному і тому місці, типу. Ну, по сусідству, близько. There's two main causes. Дві головні причини. We'd say that the first is pedogenic, the soil formation, the way it was formed
is influencing it, right? Whether it was a glacier or Перше, це як сформувався ґрунт. Тобто в них термін звучить педогенні. Педо – це ґрунт. Тобто, грубо кажучи, це походження ґрунту. so there's these natural causes Природні and then причини there's man-made causes, right? і причини людського характеру. Two fields were next to each other. This farmer applied a lot of fertilizer. This person didn't. And we call that anthropogenic. Human cause. Це вже ми називаємо антропогенні. Це ті, які, наприклад, люди внесли випадково. When the nutrient variations are caused by those causes of nutrient variations. I cautioned you back there, no sensor can measure nutrients in the soil, but we can measure what causes them to vary, right? Тобто ми не можемо виміряти, нема сенсора, який на ходу вимірює ці елементи, але ми можемо виміряти причини, чому вони змінюються. Right, if this part of the field has been yielding a lot more bushels, a lot more tons, it's going to have removed nutrients than this area that didn't yield a lot, and so there's more there. And so with a system like this, we can measure through the profile what's happening and all of those pedogenic causes of nutrient variability. This, instead of driving across the field for a scan, this is a tool that you stop, it's automated, and the system pushes this probe with sensors on the head into the ground, measuring every centimeter, so you can see where the topsoil changes, where you have compaction, and all of those can be put together into a map to be able to look at. Цей агрегат, він допомагає вам зрозуміти ось ці педогенні різниці. І також, якщо, наприклад, хороша зона, вона родить більше, відповідно, там більший винос. Якщо зона погана, вона буде мати більше елементів вміст, і мова йде також про розшарування на різних глибинах. Цей агрегат занурюється на більше, ніж... How deep does it go? 1 meter and 1 meter is the deepest it can go. Да, But до we really recommend people go 60 centimeters because it's just fast. 60 сантиметрів метр занурюється і зчитує через кожних декілька сантиметрів показники, і ви таким чином отримуєте розуміння, як іде з глибиною зміна насичення елементами. Тобто тут же ж такий і винос, тут же ж і ущільнення щитується. Які елементи ви Саме міст, да? What does it test for? So what All elements? right, so and that's kind of what the transition I'd say is we made this a very advanced platform with the MSP3. All of those sensors, and now we're trying to take those sensors into different places. So a lot of those same sensors are on here. Фактично, це агрегат, який вміщує в собі всі сенсори першого, того найбільш просунутого MSP. MSP, you said? Yeah, the MSP. Ми їх намагаємося вмістити на ось цю пробу, яка йде на різну глибину. So Тобто і оптика, і pH. So optics, electrical I'll go conductivity. through the sensors real quick. But the point is, we want to get those at very deep depths, and we're going to talk about how we put this on tillage tools, because not everybody is going to drive across their field measuring with one of those. So we need to be able to collect data cost effectively, really cheap, and make it really valuable on a tillage tool. But also we want to get it at deep depth. So we have the optical sensor for carbon. Оптичний сенсор для вуглецю є. We have a moisture sensor, Сенсор вологості, the electrical conductivity електропровідність for clay content, для вмісту глини and then compaction. і ущільнення, тиск. Але тільки що він говорив про те, що всі ті можливості MSP, вони переносять як на оцей щуп, який показує на різних шарах ці показники, так і на ось це нове, вони досліджують зараз, яким чином можна зробити до навішування цих сенсорів на вже вашу існуючу ґрунтообробну техніку, тому що далеко не всі матимуть змогу і час пройти окремим проходом з тією платформою, що ми дивилися спочатку. Відповідно, таке рішення на ходу, поєднуючи декілька
причин виїзду на поле буде оптимальним. And while each of those sensors by themselves can be useful, it's really the fusion, the sensor fusion, that is really the most helpful. When we can combine soil color with the soil texture, then we can know when did we move from the A horizon, the good topsoil, down to the poor soil. And I know you have deep soils in Ukraine, Yeah. but І ми, попри те, що може бути кожен з цих сенсорів досить дієвим і корисним, ми використовуємо в основному злиття цих даних і сумарно їх аналізуємо. Наприклад, оптика і фізичний склад, він сказав, здається, визначить вам, коли закінчується горизонт родючого шару ґрунту і переходите в глибші шари. Хоча в Україні, напевно, він натякнув, що це не достане до глибших шарів. У нас хороші ґрунти. Ущільнення ґрунту, що цей не зламав. відбірник уже далі не пройде. What is the durability in terms of compaction of the soil of this probe? Because we have very hard soils. yeah. The sensors that measure soil are really powerful, but we've also put a lot of sensors on it to keep the probe and the operator safe. So if it exceeds the force and it's starting to pick up the tractor and could bend the probe, it rejects it and stops. So if I could turn on the tractor right now and hit probe, it'd come down and try to hit the concrete and it would go back up. Там є захист, який тільки доходить до можливості підняття передка трактора, воно відключає тиск і піднімається назад проба. Якщо, наприклад, попадете на камінь або на бетон, то воно назад відскочить. Я до того, що у нас, хлопці, ж є такі ґрунти, що піднімають трактори при відборі із 30 сантиметрів. Yeah, there are some soils that would lift up their vehicle even at 1 foot depth. And В таких умовах уже все одно, що знаходиться на глибині метра. In these conditions, it doesn't matter what you have at the depth of 3 feet. Ще можна and the goal is to know at what depth do I hit that, right? Але I don't ціль need to знати, know- де ви на якій глибині ви попадаєте на такий I шар. want to know, is it at 30 centimeters that I hit that? 45? I don't need to keep measuring. Once I hit that, I've got the information I need. It's 1 foot to hit that. It's Тобто, going to be compact deeper. Попав на шар ущільнення, значить знаєш, що він знаходиться на глибині 30 сантиметрів. Цього достатньо мені. всі робочі органи стираються. Наскільки у колів ресурс? Я думаю, в нього ж ще немає, це тільки тестують. So, what is the lifespan of the probe? Do you have any data right now? The data shows that compared to the on-the-go sensors where you're dragging across, that wears out in about 5,000 acres. So Та система, яку ми бачили MSP, вона за 5,000 акрів стирається. And I say wear out, meaning you have to change some Да. wear parts. So Тобто треба деякі елементи заміщати. this is, you're only pushing it in the ground, then driving, pushing in the ground. So the wear, I mean, you can go tens of thousands of hectares with a single probe. Цим пробовідбірником, по ідеї, повинні бути, тому що це тільки точково він працює, декілька десятків тисяч гектар пропрацювати. Because the amount of actual soil passing across it is Тому що контакт з ґрунтом, кількість ґрунту, з яким контактує проба, він не настільки великий, як в МСП. І ми заохочуємо, щоб ви час від часу брали зразок для вологої лабораторії і відправляли його на всю глибину і проводили калібрування самого цього автоматичного пробу. one of the biggest surprises we've had with using this, because we thought this is mostly going to be a carbon tool. There's a lot of interest in carbon, and we got a grant actually to build this to measure carbon and bulk density for the different programs and rules, restrictions farmers are going to have. But then we looked at, hey, are the sensors correlating with nutrients? Kind of like the question with the gamma. And we started to find that while the surface measurements that the gamma is taking, the surface measurements that they didn't always correlate to nutrients, but we were finding that some of the deeper
measurements of the soil did have a relationship with the nutrients on the top. And we started thinking through that, talking to some soil scientists, and started to come to this conclusion that yes, there are those pedogenic causes deep in the soil that are impacting nutrient levels up at the surface. На відміну від МСП, яка проходиться тільки по поверхні ґрунту, з цим агрегатом, який спочатку заплановувався як той, що буде щитувати вміст вуглецю, тому що ми і розробили його під не патентом, а під фінансуванням з програми вуглецевої, ми побачили, що ці педогенні чинники можуть впливати більш адекватно на вміст, і є кореляція з вмістом певних поживних речовин, на відміну від просто щитування з поверхні. Тобто те, що є більш сталим на глибині, впливає на конкретний вміст елементів, на вміст конкретних елементів на поверхні. Okay, so if you see us talking about nutrients being measured with this, it will be after a lot of research. We're still at the beginning stages of that. Але ми ще на We've published a початкових couple papers, but there's more to come. Ми ще на початкових стадіях, але скоро будемо вже заявляти, що ми нашими агрегатами після проведення багатьох досліджень можемо вимірювати певні елементи. Okay, so we're going deep with this. Цим ми можемо глибоко працювати. It's going to be it's pretty cost effective because of how fast it can go. One measurement takes about 12 seconds in the ground, but really Цей агрегат, він ефективний з точки зору затрат, бо 20 секунд приблизно потрібно, щоб він просканував одну пробу. so we want to have the most advanced kind of deep scan. Він ще не продається, він Ні, поки ні, ще Probably прототип, да. the most affordable and immediately applicable data we think could be collected while you're doing a tillage or planting pass. Take these sensors and put them in the tillage. Але все-таки найбільш практична, доступна і корисна інформація може бути зібрана при проходженні ґрунтообробною технікою одночасно. And there's a lot of equipment out there now that can make adjustments on the go. And one of the best tools we've used is the TurboMax and TerraMax from Great Plains. It can change gang angles, depth, basket down pressure, a lot of settings, so that when you're creating a seed bed, you're doing it appropriately based on the soil. І один із агрегатів, який може змінюватись на ходу в куту дисків, заглибленні, це TurboMax і ProMax Great Plains, який, виходячи з умов ґрунту, правильно готує насіннєве ложа. Because think about it, if you're setting your tillage tool or your planter, the right setting and adjustment for this soil is probably not the same adjustment for this tool. Ви коли готуєтесь, проводите посів, ви розумієте, що те, що підходить для ґрунту зліва, не зовсім актуально для ґрунту справа, в плані якості закладання насіння. This is going to be pretty soft and forgiving, but you might be making big clods that your planter is going to be bouncing. Правий ґрунт, він буде більш такий, як вони кажуть, пробачаючий, тому що він розсипчастий і не буде ніяких ні грудок, ні повітряних пазух, а от ґрунт чорноземніший буде більш піддатливий таким речам. And the TurboMax and TerraMax have the ability to adjust on the go in the cab. TurboMax і TerraMax, вони з кабіни підналаштовуються It's на hard to ходу. know what's happening in the soil, and so this partnership with Great Plains, we've developed a system called TrueView that allows you to have the sensors on the tillage tool, on the TurboMax and TerraMax. І ми розробили в партнерстві з Great Plains систему, яка називається TrueView, правдива картинка, яка навішується на їхні ці два агрегати. If you're unfamiliar with that tool, it's got two gangs, two rows of coulters, wavy fluted coulters. And Doug's with Great Plains. He can correct me if I'm describing the equipment wrong. Якщо ви не пам'ятаєте, то там ідуть два ряди робочих органів ґрунтообробних з хвилястими дисками. But depending on the model, you've got coulters that allow you to do vertical tillage with just straight gang angles, or you can angle В them. залежності від моделі, там під різним кутом стоять, один показує культери,
Actually, the coulter looks like that fluted coulter on there. Схожий на той хвилястий So it's good at культер. chopping residue, but it can move. So we've developed sensors to mount to the rear of that, where it's cut open a furrow. You know, it's cutting, and the sensors can trail behind in those areas. Відповідно, наш сенсор йде відразу в прорізаному жолобку після того культера, і як би він не проходив, буде слідувати цьому шляху. So we have the moisture, temperature, the organic matter, the carbon У нас є sensor, вологість, температура, органіка. and these 4 metal points are the electrical conductivity. І ці 4 металеві контакти – це електропровідність. So now while the equipment's already going across the field, you're getting very cost-effective, very inexpensive data collection for variable rate seeding, nitrogen, all these different agronomy applications, but you're also getting data for real-time management of that implement. І ви також отримуєте, окрім характеристик ґрунту, також показники. So, once again, except the Electrical conductivity, organic matter, the carbon sensor, it's this little sapphire window. органіка, вуглецевий сенсор, Yep. And then moisture вологість and temperature. і температура. The temperature, it depends on where you are. And in it the goes world. in the seedbed, right? Yeah. So on this one, it's creating the seed bed, right? Or it's in the fall. You're cutting stalks to size the corn stalks. Anytime you take a TurboMax out for whatever application, you can be making the data. Тобто, наскільки я правильно зрозумів, ось ці датчики, вони дають вам при використанні по жолобу закладання насіння, дають вам інформацію щодо правильності посіву, здійснення посіву, тому що визначають ці показники, які актуальні для проростання насіння. Але їх можна використовувати також будь-яким проходом цієї TurboMax чи ProMax, чи як вони, TerraMax, Можна питання? навіть без посіву. Це лише датчики, а з яким монітором воно працює? Що ще потрібно крім цього датчика? What else do you need except in addition to these meters? Like what monitor or Yeah. system? We have an electronic box. It looks a lot like this. Схожа коробочка з цією, It's got a GPS embedded in it, з встановленим GPS-ом там. and it sends the data by Bluetooth to the cab, to a tablet computer, so you can see the map and the dials and gauges. І по Bluetooth передає в монітор в кабіні. Відповідно, ви бачите карту. So just 12 volts of power for that. 12-вольтове живлення потребує. Yeah, you